nhớ rằng ít trong nhiệt chỉ cái tên này trả sa đà và choวันนี้ที่เราใช้มองละ cross TV กูอยากน้อมัวnhớ cho thảo lúc lâu liền đu nút thì cầu xa thiết cầu chua trong các thiết cầu chỉ đầu là nó cộng hồng Hmong National Development mỗi lưu trong sĩ thả chẳng chẳng nhớ cho về luôn trong St. Paul sang Minnesota cũng mua trồng tôn xài lùa thiết cho thấy chân tàu tù tôi một cộng lúc trong sĩ thả nào thiết bên mong là Cross TV thiết cộng hồng Hmong của tàu một hiệp cho bên lưu chế mong Cultural Center tàu sẽ được tàu bao thiết giờ linh đạo giờ cuộc cho nên một sai thiết sĩ họ mua lịch trả tiền. nhưng họ rong chỉ gì thế họ cho tôi thả xe rồi sau khi mong luôn nâng nhớ tới mình cả tập đó cho xong nó rong trả thế chứ ít họ tiền chỉ rồi nhớ họ là class B ở tàu này cho cô cho tôi xe rồi sau đó thế rong gọi ý là họ tìm nó thế thì honoring our legacy our to prosperity nó chỉ họ tiền giờ cho B để tiền chỉ thế họ ba một chỗ luôn nâng và cọ mua chế tí tận đây nó chứ liệt họ bé chuyện nó mong nhau là class bé ở tàu bé lu Cultural Center này chứ còn nó vậy họ chuyên chỉ cho tôi share thả nó trong cái sự họ bao thiệt chứ thế bé ở tàu thiệt này chứ người ta tạo hậu trong lúc họ pia và trong lúc xong nó chứ bé cho tôi đó cái nhắc gì tôi nhớ ở St. Paul tôi ok và cái cho huấn luyện đó nó là gì nó cũng tôi cho của hostel organization in St. Cloud State. Tôi cộng là cái gì thằng? Okay. Okay. So cũng tôi cho project in there. So cái cần đó. Yeah, HND is a great opportunity to learn more about the culture. Like this year, it's 40 years since Hmong people have been in the United States, so it's great for young individuals like us to just kind of see what our parents went through, and then also networking with other people. I heard there's employers here, so you can potentially network and get a job with them, and just meet new people because you never know what in the future might hold. So you might connect with them and maybe start a new connection or relationship. Okay, nếu như sao trời mùi cuối lò nhá đôn đa của cả trong trả lời thay, buồn đời nên à. Okay. chi phí là lúc xưa tôi xin nó thế, cũng lúc mấy hoa trong cái sinh lý, tụi nó chỉ có sáu trăm ba. Này giờ ít từ former long term resident nhá họ St. Paul, tất nhiên họ chỉ làm đặc biệt nhau La Crosse, Wisconsin thế. Cái vấn đề bên này tôi care a little bit about myself cho trái, chỉ để bé họ sao thì it's kind of stranger. Tôi mới đi cả tên như vậy, cũng đi tôi bắt đầu ở trong 1976, October 76 cái bên tôi bong tàu lũ rộng Beaver Dam, Wisconsin. Well, I call you what job they welcome you La Crosse area Hmong community at the crossroad. They call you change you call the last. Yeah, I have a laser too. See, change versus transformation. That's how we live. You call plan này you already just. Cái ya ý想lỡ này cái có property nó cũng mất cho họ market. Cái ya thầu nhá họ market mà năng you already từ tàu there. Share này you already tàu. Đó là hai nhà đó này à. Bây giờ chế tiền nó gì nên mong sĩ chỉ tao rồi nên chủ tao sĩ cái nên chủ do the American way cái bây giờ sĩ thả cái plan there will be no place to hold Hmong funeral service due to lack of sizable facility in the community to accommodate Hmong traditional funerals cái giờ để bảo vì cái chúng tôi lúc chế bây giờ làm rồi chúng tôi lúc chế là hold tao được bây giờ bây Hmong mà gọi nó nè bây giờ nên nó bây giờ bây mong mà đắc hoa nên nó đắc hoa lo là thế chỉ à nè đắc hoa mới mê chứ nè tất nhiên giờ có thì bây giờ lúc giờ bây năng tôi chỉ trong này như là mấy tụi tôi mà khả năng chơi cái kia giờ 500 people họ khả năng chống mình 1,000 people cái bây có problem thì giờ có thì chỉ có cái gì cái chạy nữa bây có problem giờ có thì too many people come chỉ bây chúng mấy cái facility chỉ bây so mấy cái cho funeral home là ít lúc như mấy thế này they set up for what 50 people in a room like this chỉ bây một tăng mà what to change thì họ thì change of memorial service to conform to the American funeral service standard vì they bây có issue về traffic congestion một trong một cái là bây giờ cái tình trạng tôi chỉ chống một plong một tuổi bây giờ cần tôi chỉ chống. What we want to maintain is the continuation of Hmong cultural practice, the way life. Thế còn Hmong identity, bây giờ có bây giờ Hmong nè. Họ nói vậy chả, bây giờ lâu nó bây lâu bây to rồi, nên cho mình tụm nhỏ còn nên lo to nó, nên dùng nó. Thế có identity mà dùng nó, Hmong mà dùng nó.
giờ cô chăm tới mình nhỏ là nó cô cha tụi tôi là gì là chỉ cô expect là nó cô riêng này gì cô tôi nè cô chăm tới nhỏ là chỉ là hậu ý họ feel nó ý họ chỉnh trang đồ cụ thể còn nó vậy còn that's how we love each other chỉ còn nó mà bây giờ mua nhá còn nó bây giờ sao còn nó plot chỉ có chỉnh trang what we have to do bây giờ chúng ta ở khoai ý còn large facility còn như chúng mua họ thì hold totally 500 and plus people có adequate parking space ta chỉ cóที่bây giờ chủ bây giờ có bây giờ culture nó survive thế còn nó lo gì bây giờ chủ tàu build cho nó một cái cỡ cho nó thì sẽ provide cho service nó thế put cho leadership luôn cái gì cho chỉ gì nó ta nữa come out of an idea that may first in the better có set a stage of fundraising chỉ sẽ có project nó cóที่ all the majority of people attending the meeting favor the purchase of center through a membership startup chỉ bây giờ thì cho những người trong mình gì theo và giải nhẹ theo và chỉ finally bây giờ thì bị có demolition lúc trên là chỉ theo thì mua còn trâu nó còn bây giờ thầu construction phase chỉ bây giờ mong chỉ sẽ được lúc community sẽ được tôi ship bán biểu lúc trên là thế nữa nè chỉ cho nó chỉ cho mong tụi nó vậy từ từ lâu ấy từ nhà họ bây giờ thế vậy từ cho nó cho bao cái chạy thế thì anh chỉ người ấy từ bây giờ là fundraising như này bây giờ cái tin trả mong chỉ còn nói giờ thầu trong lúc chạy sẽ được tuân mùng ship ba và lúc chạy nữa chỉ nhớ là nó chỉ thầu remodel thì lúc chạy nó mà thầu được remodel trong ta chỉ mà rebuild đồ remodelตัวchỉ không nó okay this is press release thầu và lúc chạy nó giờ tiệt chỉ cho nó cho và nó chữ dễ dàng cho nên tụi nó vậy từ volunteer thế tụi nó vậy từ virtual university to president vậy bây từ member và tụi nó bây cứ như thế tụi nó vậy từ state senator thế ở tụi nó vậy từ donor yeah chỉ right now chỉ thầu có project nó chỉ theo lý sẽ được theo là tỷ luôn bây nó chỉ thầu bây pi nè chỉ bây trả chỉ mua bây hoa bát startup fund committee cho nó mà focus và thọ như này bây sự mong sứ chỉ bây trả ít ba cái chữ lâu nâng nhà họ bây lúc rõ nó nữa cho nó giờ cho họ chỉ tua fundraising nhẹ trong này bây giờ mong chỉ ta lên đây chỉ bây họ trả ít ba fundraising committee cho nó mà focus on non Hmong community chỉ cho nó chỉ bây phải chơi cho nó chữ mong cho nó chữ mấy cả nữa nhớ đi tụi ta giờ ít tụi virtual university to president bây cho nên tôi là hậu thế bây mua liền mail cho nó chữ mấy cả và lỡ một công nhân bây cho move and shake nhau họ bây lúc community nào nè lỡ tuần béo nên nóจะbây hùi ba nó chỉ thọ béo tao lúc chuyện này chỉ bây nhái bây lúc và còn họ mong lòng nhau họ chỉ lúc bây lúc còn họ mong này chỉ nên là nhau họ chỉ nên là tụ lòng mù và government theo và operate lúc chuyện này cho on behalf được bây giờ mong như vậy luôn multi purpose bây giờ thì thể cho nông nghiệp nó họ message của hai đứa giờ cái tin rằng mong thế gì gì thế either I died first or the building died first như vậy còn nó mà cỡ trong cái option á mua cho every weekend for 2 years cỡ basic có bao và luôn năng cái cái chạy muốn để nhớ lại để có ở plane nó có ở hồ năng hồ lý trà có ở trong cỏ nó có ở hồ lý trà còn nó mà giờ có tiền beginner và có bao xí nè có intermediate level mà giờ họ tiền giờ có sao cỡ thì cú sao cỡ ít tụi mình công ấy có cú bao thì cú practice tao thế này chị có một đó còn nó có advanced mà giờ họ tiền giờ cú sao cỡ ít tụi chỉ sai ấy tụi cứ kia có cú chơi nó chỉ còn nó muốn thở có level thì nó nè chỉ có kia nó chỉ cho class chỉ cho ở kia nhà họ bé của tao thì illustrate họ nói nhắn là America chỉ ít Sunday bé hay li awesome mong sự đó chỉ là cross mong TV chỉ li ở social cho tụ media và coordinator nữa chỉ nên tụ thay nó chỉ cho nó chỉ cho volunteer nữa cho tụ và cả bé sẽ được mua nó chỉ còn nó chỉ develop lòng nó bé và lu Hmong Cultural Center nữa chỉ bé chỉ tên nó lò chỉ có tên nó có cái tôi đã thấy chỉ có chỉ bao đi tiền đâu nó còn nói là có sao để trả sự cú rong xe thì cú sau xe cần cầu hạt bé mong nhớ tao là cross bé mua sau cái
cổng xe cổng trừ ô là hải mò thiện thang ca sĩ qua trên đa là ô tối kho và chờ rồi bên mông chỉ hai cho lâu cho lùa tua sĩ cổng tua sĩ dòng còn nào đâu cú rong xe kinh cầu còn nào giờ ít kho và nào project nào bây giờ muốn làm cross và tao họ lùi trong kinh cầu và ngườiยิ่ง fulfill biết kho và journey tôi đâu thấy cha America nó tao li và project trong nó chỉ còn thấy kho project bỏ tiền và bây giờ muốn nhận đầu là cross và tàu rong kinh cầu còn đây khâu với khẩu rong rồi bây giờ cho một cỡ nhất đầu khẩu còn nó lại của tụi kênh kia xứ nhau với department bây giờ tàu tua xí này lúc facility lấy này lúc center đó đây là khẩu cũng như thông lại họ với Wisconsin lúc center này lúc center và tàu gì xe thì khẩu xe kinh cầu và bây họ mua chờ tua mua cái chất kia rồi cho nên nhẹ của lễ tết đến đời còn đấy khâu rong cần cầu nên không mua nhất là cross. 我就个在路上先呐，到都那我这知道那让那开背包背嘛多，把那些。我练的呢，我学到一个程度。There's not really these kind of opportunities out there to learn about this, so I really appreciate workshop now. Really? And it's really. What do you want to say to the Hmong community in La Crosse? ก็ใส่จะโดนแล้ว It's really ก็ขวแล้วก็อยู่เชื่อเลย กูจะใส่เดี๋ยวเรา in the future ก็เนี่ยใส่จะnhiều thêm nên mua cho you yeah เป็นจะต้องเบลจะ you program yeah กูพวกนี่รู้จะง่าย yeah okay พอจะก็ตัวเที่ยวว่าเนี่ยย้อนเดี๋ยวเนี่ยรู้จักมันได้จีน่าใครไปเป้าแต่ไปตัวเช้าเนี่ยเจ้ oh yeah we will okay จะเชื่อด้วยกันนะ dù sao thì bây giờ chỉ biết chừng chừng á, dù sao thì lúc nào mới chỉ là các mới chỉ hỏi là các tổ cộng đấy. Are you pumped? Are you excited? Alright. So we're so excited. I know how many of you guys attended some of the workshops this morning as well? Okay, good. I want to say this and I want to stress, particularly the young students. We have a young lady who, well, we have a lot of young people in the audience, and 200 of you are sponsored by this organization. The head of this Section and tensions of addressing issues such as race, gender, sexuality, domestic abuse, domestic violence, and incarceration. Achieving our community full potential means we must pave new paths when it comes to dealing with increasingly complex value-based challenges that makes all of us question where the essence of being Hmong is. So to start us off, we actually have a very special opening here from Speaker of the Sun, our Chile, Tian Lor, and Kevin Yang. They will be performing 1.5. They are a collection, or Speakers of the Sun is a collection of Asian American activists and spoken word artists in the All set, all right. They say we're stuck between the new And the old. traditional And modern. Hmong, And American. as though we have to choose either side of the hyphen. I am Hmong American, rooted in Thailand but blossomed in the U.S. I am a spiritual believer and a lover of Jesus. I am a rice eater and a consumer of Whoppers. So, is there a problem with that? We eat our Kentucky fried chicken with Mom Blau, hamburgers dipped in Guozong, and sriracha with everything. But we do not simply use our tongues for eating. We have become walking dictionaries. Human handheld translators. The only recognizable voice in the room expected to speak proper English, like Salutations everyone on this momentous morning as we all congregate to engage in this visual discourse we colloquially know as hip-hop, or making sure that we hit every tone of every Hmong word, as though every sentence was being critiqued by our grandmothers, as though every conversation was a pageant, like teaches our kids how much left will be in their hands. Our generation are not meeting to graduation rates the way our folks hoped when they left our old world in faith. we've been told that our generation is stuck.
crushed in between the weight of American whiteness and the Hmongness of our ancestors, not entirely either, which cannot be any more true because we are our own, finding space where space is impossible. It's not just eating hot dogs with our rice. Not just speaking Hmong with an accent. But pushing past highways. Remembering mountaintops. Becoming the next generation of doctors and lawyers. Priests and shamans, sons and daughters. And when our children ask us how we lived our lives, we tell them generation 1.5. The bamboo ceiling with the glass ceiling. She's one of a few Asian American women doing the type of work that she does. Now let me share with you, her organization or foundation in the past 15 years or so has given over $500 million. That's $500 million to create change throughout the world. So not only a dream maker, but a dream builder, but a dream maker. So please help me welcome to the stage, Sue Van. Hi everyone, good morning. This is my first Hmong conference. And I have to be honest, I didn't know anything about the Hmong community until I saw Clint Eastwood's The Gran Torino. Yay! So, sorry about that, but ever since I've heard about this community, ever since I learned about it from the movie, I have been fascinated by this community. I don't know if you know or understand the level of accomplishment that this community has accomplished and achieved in the last 40 years. You are here to celebrate your 40 years, but do you know what you're celebrating? You have probably been more successful and achieved more official positions, have more PhDs, than any other ethnicity in the API, Asian American Pacific Islander group that I know of. So I'm fascinated. It really did not start until after 1965, Immigration Reform Act, and maybe much more after the Vietnam War. So in reality, I sort of grew up alone in the Catskill Mountain area of New York. So I grew up Jewish, and that's why I like matzah much more than I like rice. So I'm here to listen and learn about this community, but I want you to know that I got adopted already. Dennis got his called Dennis Van, and I've just been adopted to one of your clans. Let me explain a little bit who I am and why I'm here and what on earth do I do, right? Okay, I think that I already got a little bit addressed regarding corporate America. Yes, I became the CFO and Executive Vice President of this wonderful, fantastic global diagnostic company. But let me tell you who this diagnostic company is. Cultural Corporation. I guarantee you, each and every one of you have benefited from Wallace's technology. Because why? If you have a blood test, it has to be on our technology because there were no other inventions before his technology. People were able to do a blood test, but it was manual. And it could take anywhere between 30 to 45 to 60 minutes to do one blood test of one individual. So hospitals and clinics did several hundred a day. He automated that test so that it could be a 15-second test. That made blood cell testing affordable and accessible around the world, which basically created scientific medicine the way it is today.
basically save millions and millions of lives, because can you imagine that if you can get the results of a blood test so that you understand what to treat, doing it days and hours earlier save people's lives. So I guarantee you that each and every one of you and every member of your family that has a blood test, and you college students, get a blood test. So that's one. Second, over 500 consumer products, whether it's toners, paint, moon dust, wine, beer, chocolate, cosmetic powder, all of these things also need the Cultural Counter in their quality assurance step in the manufacturing process. So Wallace Culture has benefited every single person on this planet, and every person in this world has been impacted by his technology. He was the benefactor to my foundation, and I often say to people, only in America, and only an American, would entrust his entire fortune. Community, the Hmong community, about 265,000, let's say, from 2013 data, is one of the smaller communities in the Asian American community. So you might say, well, what does that mean? Well, let me share with you my personal journey. In 2010, when I started the census, people would say, so where are you from? And I would say, I'm American, born in China. In 2011, I would say, I'm Chinese American. So I became power of 4 million. Because what I learned was that all my years of success and all my accomplishments, I was only always the power of one. And yes, I have a voice, and yes, I am visible, and yes, I have a seat at the table. I'm still only the power of one. So, in 2011, I decided I should be Chinese American, because that was the power of 4 million. 2012, I decided, I should be Asian American, because if I become Asian American, I'll have the power of 17, 18 million. In 2013, I decided to be 18 million. I was going to be Asian American and Pacific Islander. And in 2014, to me, I think I reached the pinnacle of my learning of this community. And I decided to be Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander, and that's 20 million community. So I want to congratulate you on your 40th anniversary. I think what you have accomplished, this small community of 265,000 in 40 years has simply been amazing to me. And I need you to lead and to show us, because you are a special microcosm of the entire AAPI community. The Asian community now has a visibility. We know now how many people we are. And we also know, and the rest of America knows, that we are the fastest growing minority in the United States. But who cares if we are the fastest growing minority in the United States if we in fact do not leverage it or capitalize on it? So, until and unless this 20 million community gets a voice and a seat at the table, it doesn't really matter how successful, how wealthy, how resourced individually we are, because we are only the power of one. So I'm asking this Hmong community, who have accomplished so much in the last 40 years, that as you go forth to your next 40-year journey, that you remember that we are the best of the East and the West. We have a lot to carry over from our heritage and our culture, whether it be Chinese for me or Hmong for you. And let us contribute and do the best we can for America. Because we are, at the end of the day, our contributions and our opportunities are greatest in America. Thank you.
early. Guys, what do you get today so far? Come on. What do you get so far today? Nó cả tôi đã chia sẻ. Cái tôm tô già hả? Tôi giảng đâu? Cái tôm thì vô chào phá cái nhà À, yeah. Lúc này muốn bây giờ còn đây, lúc này giờ bị số. Right. Yo, cho tôi chỉ tiếc tôi nè, tôi chỉ nên chỉ tiếc bây giờ. Yo luôn đó. Right. Ok, cái con bé giao từ đó. Lúc về số nhà, cái như chơi nhà tôi khu về hôm nay Wisconsin đó. Ok, đây là club Wisconsin. Con này tu. Để cho có tại St. Paul. Ok, sẵn hết gì? Dạ. Dạ, con này. Lúc về hoa lý sinh sinh vui tôi về với cái chân trời. Nó cần sẽ được tu. Con này tu. Cái bây giờ nhà tôi về là class tôi hả? Con tu thế. Con này tu. Chỉ được sinh nhà tôi là sinh thôi. How about you? Tôi về mà nói mình đi á. Nói mình. Mà nói mình đi stop. So how do So my name is Pili, and I'm here to learn more about the Hmong culture and language and how that's used in a charter school, so that one day maybe me and myself can open a charter school for the Hmong people. Hey. So that's my goal, that's my mission, and so I'm here to learn more about charter schools for Hmong people. Now, are you the first year or you been here before? This is my first year here. First year? Yeah. Okay. So what do you see as a more younger generation or more elderly or diverse? I think this is pretty diverse. I think back then it was more for the elders, but now it's more diverse. You see high school students, you see college students, and you see people from the community, and you see elders. So it's everyone's here. So you're happy that you'll be here? Yes. What do you suggest to the high school or college student that they see this, they come back next year? I think my suggestion is you really have to work hard in your goals, and you really have to know what you want. And if you know what you want, and then everything can come together, and you can bring your ideas, whether you're from Milwaukee, whether you're from La Crosse, Minnesota, wherever. Just bring your ideas and bring it here to share with the community and for everyone to know. Okay, thank you. Yeah, thank you. Tụi tiết lộ có cần biết cái nhau tụi tôi chứ có tôi đã chuyển nào. Oh, okay. Guru me hu li sengya hu ya tu superintendent the lu je the lu ne charter management organization or urban charter schools collective. Ku tu na mo all ho phian I je ku tu với phòng workshop biểu mình chỉ cho charter school service cho mình mong nhớ rồi California đó rồi với từ principal Vincent tôi họ cũng cho có thì tôi gọi được bỏ cho nên chân dây rồi mới cho mong nhớ thì chuẩn bị cả nó chỉ luôn nó vậy luôn conference của bây giờ mong sự của lên tôi cộng đồng sao còn tôi bỏ bây giờ mong cho thấy cho chân chỉ nhớ rồi educational area là chỉ phải mua cái đó là chỉ mua cái politics là chỉ cái này và thấy cho nhớ rồi cho organization trên cái của inspire thì sẽ bỏ mất xe thì của họ biết lo sẽ gì đấy họ đưa lên đấy thì quý giấy tu former board nhớ cho họ mong national development conference incorporation nhé ya ta làm thế thì tôi support với mong thế so nó thế ya ta làm này bộ sĩ dẫn的participant là nên tôi chúng tôi chờ là tôn giải là này gì này cũng bỏ tao thì giờ focus như trường muốn chỉ trong đi ý là nên thiên sử đấy những sĩ rồi đi sử đấy và tao ý sao cái trong đi trong tao chứ thì trong đi nói thì ý là trong cái有种对呀，当地的你要 depend on 叫我 evaluation feedback，可是我做嘛也是叫我提交好 organization 叫我 review，和对种然后可我们和对这种然后我
只是了考的呀对我的我一想中日中想中日就天嘛但是有可是中立了对这种就都做这个位置说来进班定能到 mà đã các đồng chí có thì chạy ở đây là con em bé ở chạy đến nhau từ tôi thế我那边有战争呢，我家都好minister这些。战争什么去？我省亚。省亚。这个战争con này có我那去的哪天？我叫我搬来库的，我principal 多人嘛，呀都CEO 啦呀 superintendent 行业我 Prairie Seeds Academy 那天。OK。我家里多那天我家看到是多那天。先到呢。被咱们好 successful， dia被咱们walau ni ya tante nasi tu ke dia ke pau dia Stein da kuku ya wa toilu college dia sakit atau pe jadi si ini cakap pau dia ni lu pe wa Minnesota International University dan tak tercet apa yang okay ikut saat dia ke support dia bố trận để cái sơ tổ bây giờ mình ở bây giờ mình nói này bố lò cần đó cần tới bây giờ bố là cho cần là cần mua opportunity là cần bây giờ mold the next future generation có bây giờ không và đi ở lò tổ cơ nào và xa đi cho nên cho chỉ thế cho tôn giải và là chỉ tua cổng rồi nó thế giờ toàn thế呀，可能一个用的比较乱，比较你知道是过点搞比，叫对面用多点。路那样本地那比较 successful， 比较包的我的给在车呀都路 21st century 那边住，我的咖啡店做到落地的。Okay, Joshke. My name is Yair Romero and I'm from Green Bay, Wisconsin. Green Bay, okay. Now, what do you learn from this conference today? Honestly, what I've learned so far from this conference is more about my own culture. I am not Hmong, I'm actually Hispanic American, and the more I'm listening to what the Hmong people are involved in and what they're concerned about makes me think more about my own culture and how similar we are in cultures. We not only talk about Hmong, but we talk about diverse gender, boys and girls, women. It touch not just Hmong, but I would probably tell not just the Hmong, but anyone in general to come to these conferences because they're very informational. It's very good because you're able to network with a lot of people and you're able to be open to, I guess, a diverse opportunity, and it really just opens your mind to your own culture. Like being here made me realize who I am and more about myself. How long you live in Green Bay? Green Bay, how long you live there? I have lived there for, hold on, I have to do the math, 17 years. Oh, you born there? I was actually born in New York. Yes, my parents moved to Green Bay, I think, somewhere in 93. Okay. Next time you come to La Crosse, we are over there and you're going to be on YouTube TV, on Hmong La Crosse TV. That's awesome. Okay? Nice to meet you. Nice Good to luck. meet you too. Thank you. Bye-bye. Green Bay và gấu thì ra là cũng giờ này giống phong ra, và cũng nhớ ở Minnesota nó. Okay. Và cũng chừng thì có những tôi này chế tế tôi cho này chế rong rồi bé chế này mong. Và nó có tua rồi, từ nó này có bỏ hai tia, bỏ một trái tôi chọn xài trong cho này cho chỉ trong tôi cùng thế. Cú xã hay tia cho tuần xài mà nhưng tôi trong rồi tia,但是嘛，有些面只要hay tia，cho年纪呢，họ chỉ thôi trong bữa trước，嘛我的好被是他的。被鲁蒙 community 被要要的公司知道被要主要龙，就是嘛要龙那么要主要还得要和天要老天，你那早些了木少，一路种一了木是台还得也都种被要口节，也都要去做种的车呢，因为要到龙呢要龙的家，被天里要你那第二好做能做到，也可能嘛都些面积还得去做好的你们知道。nó nào cái lô là họ lửa tua bát sơn nó này có tôi đã chỉ đầu cho tôi chân là cho tôi ba lô trong sẽ là nào cú giờ cú tua là nó mà giờ nó có cú tua một tháng nên gì cho hay tiệt và để nó trở đi để nó
bây giờ không nhớ họ mà đi cả tên là giờ thì bây giờ tính mình và nó bây giờ họ culture này và rồi bây mong là bản mình cái gì nó giờ đã chỉ thiệt trợ lý của họ xin là cũng chỉ là ít thứ research thì trợ lý của họ thì và cụ thể đi trong một điểm gì hay thì nên nó cho tính mình và chỉ nhớ họ bên lúc mong community bây giờ tao họ nó họ đã chỉ thiệt thì cũng họ focus này thì hay cho được họ và bên mong culture và bên chừng nó cũng cho đi cũng sản bỏ xưa thì bây giờ chúng tao họ thì họ có hay thì và bên dân才nó bên và nên nó even though bên dân才nó mà实际上更多呢thiên nhiên là và nên nó successful thành công là也是嘛也的不同community mà bây giờ chỉ tao recognize là tao mà là sai rồi sản sinh ra chỉ chuyên gia cá lỡ chỉ chuyên gia cá lỡ vì hay thì bên mong community bên kinh doanh chính xã hay thì cho tôi nhận là chỉnh chân đua nên là chỉ và không nói giờ phải họ cũng được một thả bên chính xãก็ว่ากูป้าcùng họ rồi tuấn sản lúa rồi giờ là để xong thế pro chơi xong tôi là mình cả tên này có bỏ tiền luôn nângกูbộ chỉ nhỏ mong tôi ở tôi tới nhà chết thế giờ nó là tao này giờ đã chỉ cú bỏ tao hay thì lâu chưa xong thâu là mù non mà giờ yêu cầu xong cơn cầu đó bên mong history nè và đi bắt tay với share là lâu chưa xong thâu là mù non mà giờ hiện tại nó ít lúc xí hở và cú bỏ hay thì quan niệm mong nè mà tao chạy cái vả mình chắp lời để nó yêu cầu mong history vì hay thì lúc đấy chờ nó nên hay lúc đấy chờ và một opportunity cho cho lần cho tụ thì cho nên đó vì hay thì quan niệm mong ít chủ yếu因为只做到我 opportunity， 所以都赚的那些，连那把的 opportunity 更到，我那我看我国家不一样，我那我就，对那嘛一样高的也被保看的那样，也要保的也要做到那，也对 opportunities 那也人才呢，也 take advantage of， 也那更到 improve the king。也ว่าเนาะที่เขาบอกให้เดียวว่าหลงกันก่อนนั่นที่เขาบอกเขาจะพอเห็นพวกเราจะลองตัวละตัวกลางลองเดี๋ยวเราได้จุดเข้มพิสารอีอย่างนี้รีไม่เก่าหาถ้าลองจะใกล้ยิ่งเนอะลองเราเซนเตอร์มีมัวแล้วมีมัวแล้วจะน่าที่ชีเยว่าวิ่งกว่าตัวให้เดียว opportunity จะย้อนใช้เดียวย้อนใช้พวกเราหน่อยอย่างที่เราลองก่อนเลยเอาไปเราลูกตัวเกอร์ให้cho lúc conference là HND thì tôi giải luôn này chỉ có tên là lúc này tận đây là gì safe environment cho sau đó tôi muốn thả cho đây giờ topic đi của cái hải đảo nó đây giờ dùng thế giờ chỉ dùng nó để nó như có safe environment cho cái sau đó tôi muốn chỉ thả tôi muốn tôi chú ý cú và thế giờ share hay thì HND yo continue thì cú và thế giờ share hay thì bên lúc mong community ta cho tôi cho lòng thì sau đó support sau đó cùng tệ thế tôi cởi thế tôi muốn cởi thế tôi muốn kia thế tôi cho kia là tôi kia tôi nên nó họ chẳng bao chỉ tao giàu nó là tôi cởi thiết thiết và nên nó cũng vả hay thì rồi tốn tiền nữa nè hay thì lúc HND nè giờ trung tàu đó cho lúa thế cho lòng tôi muốn xí cùng với xí thải cho họ qua đi hay nè bây giờ chủ tàu lông sẽ biết chịu choice bây giờ chủ tàu lông đó là bây giờ lông đi giả anh nói giờ họ bây giờ chủ xí thải trong xe là có cho cái ba mong thế và chờ ba đâu giờ ta lo để tôi bây giờ tận đây thế cả ba cho tôi ba cho tôi là mà cho chơi phòng có mong còn gì cái nó có nhớ rồi nè. 我知道。知道。